Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас очередная встреча в рамках совместного проекта Школы Masters и БДТ Digital Big Data Джульетта, посвященного выходу премьеры спектакля «Джульетта» в постановке Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер. И сегодня у нас, собственно, разговор о том, как устроен спектакль, о том, что вокруг него происходит, и вообще, в принципе, о том, каково это выпускать спектакль в России в таком театре, как БДТ. Я Алексей Платунов, с нами Мария Пектеева, которая будет помогать нам с переводом. И, наверное, следует отметить, следует сказать, что мы с вами, дорогие зрители, в принципе, находимся в ситуации равной, потому что я спектакль не видел, вообще зрители его, в принципе, еще не видели, и поэтому я буду пытаться нащупывать почву немножко вслепую, но, может быть, нащупаю, и, в принципе, это поможет нам вытащить из автора спектакля как можно больше информации. Поэтому я начну с тех вещей, про которые я хоть что-то знаю. Насколько я помню, спектакль «Джульетта», или он назывался «Джулия», я точно не помню, был, в принципе, одной из последних крупных работ ваших совместных перед тем, как вы возглавили, собственно, театр НО-99. Это был какой год? 2004. 2004 год. И через год, на следующий год, началась история НО-99. No, actually it was a bit different. Even in the middle of the rehearsals, we started with NO99. Of course, to open the NO99, it took like half a year. So the first performance of NO99 was 2005, but actually we already were in the new theater during. Но это не совсем так. На самом деле, работа над театром НО-99 началась во время работы над спектаклем. Это заняло примерно полгода. But it was, kind of like a farewell performance for Estonian Drama Theatre. Да, это был как бы предвестник для драматического театра Эстонии. И вот прошло больше 15 лет. Вы снова обращаетесь к тому же материалу. И, в принципе, насколько я понимаю, концепция спектакля тоже схожа. In really general way, you can say that the conception is the same. It's still the story about a young actress coming to the theatre in order to play this great role of Julietta, and what will happen with her and what will happen with the story. But of course, the result here is totally different, I should say. Да, в целом мы можем сказать, что это есть сходные черты между тем спектаклем и этим, потому что та же история про молодую девушку, которая приходит в театр сыграть роль Джульетты, но на самом деле это совершенно разный результат. So we are always working with a certain actors, so here also after meeting local young actors, we decided to change quite a lot in the structure of the play. Мы всегда имеем дело с конкретными актерами, с личностями, и, конечно, встретившись здесь с молодыми артистами, мы очень многое изменили в концепции. Это мы переводить не можем. И есть тогда логично напрашивающийся вопрос. Вот за эту дистанцию, за это время, что изменилось в концепции и почему? Потому что мне кажется, что в принципе на такой попытке отзеркалить опыт 15-летней давности и сегодняшний, учитывая, что это еще и спектакль о театре в каком-то смысле, можно попытаться понять вообще, как изменились вы в том числе. Что вот какова, первая принципиальная разница между этими двумя работами 2004 года и 2020? Like Ene-Lийs already said that still the most obvious change is that the actors are totally different, and this you can't avoid because always in our works we
so much depend on the actors, and we are so much working with the actors and working with their impulses. Как Эне-Лийс сказала, первая очевидная вещь — это то, что артисты совершенно другие, и как мы всегда работаем в наших принципах, отталкиваться от того, что предлагает артист, от их импульсов. But conceptually, I think that the version in the old version was very romantic and soft. Концептуально я считаю, что первая версия была романтичной и мягкой. Here, after all those years in theatre, Здесь, после стольких лет в театре, I think it's more clear for us also that the life in theatre really influences you a lot, and you will change as a human being a lot. Being an actress, being a director, being involved in theatre. И мы сейчас понимаем, что театральная жизнь в театре очень сильно влияет на тебя, меняет твое существование, если ты артист или режиссер. And of course, if you are, let's say, 20 years old or 25 years old, then it's harder to understand how much you really changed during one rehearsal process or during the years in the theatre, because you haven't had those years yet. И, конечно, если тебе 20 или 25 лет, ты не можешь соразмерить изменения за один репетиционный процесс, потому что у тебя еще не было тех лет в театре. But yeah, for us, it has become even more clear that we still long for those moments of truth. And the moments of truth on the stage, they are even harder to get, and if we still can get them, they are so much like evaluated by us. So we are like longing for those moments even more and more. И для нас стало еще более ясно, что мы жаждем, тоскуем по этим моментам реальности на сцене, и как сложно добиваться их, и как сильно мы их ценим. But for me, it's also interesting that last years in a theatre school and first years in a theatre, I often used kind of like physical exercises in order to, during the rehearsal process, to gain some kind of physical truth or the physical truth of acting. Во время последних лет обучения и во время первых лет в театре я часто прибегал к физическим упражнениям для того, чтобы добиться физической правды на сцене. Obviously, if the actor is tired, so he can't lie anymore because he's too tired for that. И, конечно, если артист устал, то он уже не может врать, потому что он слишком устал для этого. And now here on that stage, what actors are doing on the stage, how much they are physically, how big is their physical effort also beside the mental effort. This is this is so much connected to find the truth always on the stage, to really to gain the kind of the essence of being on the stage. И сейчас в этом спектакле артисты делают огромное физическое усилие, конечно, вместе с ментальным, умственным усилием для того, чтобы добиться правды на сцене. And of course, in this sense, actors are really like amazing. We are so happy about those guys who are there, because sometimes you are just looking at them on the stage and you think, really? And they really continue, and it makes us like really, really happy to watch them. И, конечно, в этом смысле мы совершенно поражены тем, какие классные артисты с нами работают, что это за ребята. И иногда мы смотрим, что они делают на сцене, и задаемся вопросом: правда? Ты правда можешь продолжать? Additionally, when we started with this Джульетта in 2004,
then actually we used first time video camera behind the stage to make this double reality of home and theater. И в дополнение к этому, в 2004 году, когда мы работали над Джульеттой, мы впервые использовали видеокамеру как дополнительную реальность между домом и театром. But now we have this long experience of using video and then somehow closing the actors until the unhuman limits. Unhuman limits. So this close-up and this honesty, what has to be in that close-up, it makes the challenges for the actors even bigger. И сейчас в этой работе у нас такой длительный эксперимент с видеокамерой. Артисты очень много ее используют, и планы настолько крупные, что это уже переходит границы. И the last... challenging actors even more to be very honest in this very big close. И это дополнительное испытание для артистов, чтобы они, в их искренности и близости к камере. That for me the concept is that it's very enjoyable to look at the physical energy and the presence of the strong presence of the actors on stage. But it's also very, very interesting to have this very, very close look at the eyes and then into the soul of the human being who is performing at the same moment. Для меня это очень интересно смотреть на то, как человек физически присутствует на сцене и как близко мы можем видеть его глаза, его выражение лица. Потому что практически вы выделяете те зоны артиста, которые он в данный момент не контролирует. То есть он не играет ими. But of course, as a task for the actor, it's unhuman in a way, because acting on the big stage, like really with a really expressed or extended physicality, and in the same time somebody's shooting your close-up. It's like and maybe it's not even so easy to see at the first place, but the close-ups are not in realistic timing. So it means that there are like so many different levels what the actors have to do in the same time. So I hope it's the task is challenging enough for the actors for a long time to develop it. Окей. Значит, прежде всего, артисты добиваются на сцене, это в некотором смысле бесчеловечно, то, как они существуют на сцене, и их ярко выраженное и даже преувеличенное физическое напряжение снимается крупным планом. И totally lost the sense. No, the idea was that at one point they are playing like really like expressive physicality there, so which is like really amplified physicality. И с одной стороны, они очень экспрессивны в физической своей активности. On the other hand, it's like a realistic close-up, which has to be believable also. И в то же время это достаточно реалистичная близость, которая должна быть правдоподобной. But even this realistic close-up is not realistic because it's out of the realistic time frame. So there are like different levels for the actors to gain. И даже в этот момент как бы реалистичность, это только видимость реалистичности, потому что там есть много временных рамок, в которых артист существует. So I hope that it will be enjoyable for the actors for a long time to gain this quality and to maintain the quality. Я надеюсь, что для артистов это будет, что артистам это будет приносить большое удовольствие достигать этого уровня. А если вернуться к вещам, лежащим чуть больше на поверхности, потому что сейчас мы углубляемся в какие-то достаточно глубины. Вообще модель, по которой построен спектакль, мы можем, правда, немножечко рассказать вообще, как это построено, потому что это же история молодой актрисы, которая попадает в труппу Большого театра и
вот пытается как-то, собственно, совместить и жизнь, и сцену. И в данной ситуации вы берете труппу БДТ и вводите в нее актрису, певицу Мусю Тотибадзе, которая, в принципе, чужеродна этой среде, да, она как бы инородный элемент. Как это в спектакле работает? Помогает ли вот эта ситуация чужой в театральном окружении? Или все как бы проходит так гладко, что даже скучно? Нет, скучно не бывает, там нет, это не скучно. Actually, I think let's make it clear. It's yes, on one hand, it's the story of the young girl who is coming to the theater and playing this eternally beloved character. Да, давайте сначала проясним, что это история про молодую девушку, которая приходит в театр сыграть этот всеми любимый персонаж. But at the same time, it's also the image, like the artistic image of this character, and then the image of love as such, because we want to put up the question that how people are responding to this kind of idealistic approach of love nowadays. И с другой стороны, это художественный образ, образ любви, и мы хотели понять, как люди отвечают на этот современный образ любви. That means that in general, when this girl comes to the theatre rehearsal, then all the colleagues somehow start to respond or reflect to her presence. В общем, это значит, что когда девушка появляется на репетиции, все из ее коллег каким-то образом начинают реагировать на ее появление. And they are using a text by Shakespeare, but this is the idea of the play that actually the text of Shakespeare is used in very, very different contexts. И они используют текст Шекспира, но суть пьесы в том, что они используют этот текст в совершенно разных контекстах. So we are actually not performing Romeo and Juliet story. We are playing the story of love and different kind of angles what a different person can take to this big subject. И в целом мы не играем историю про Ромео и Джульетту, это история про любовь и про то, как люди в разных ракурсах могут что-то новое привнести к этому образу. Ну, конечно, мы используем Ромео, и там две Ромео, одна Джульетта. Мы используем это для того, что люди, все знают про эту историю, трагедии Ромео и Джульетта. Значит, они все могут тоже посмотреть на эту историю, как бы это как треугольник между тремя лицами. But obviously, Muse is bringing really nice energy and totally I can also say that a bit different quality of acting there, and it is really obvious that she's not yet a member of this old good theatre. She's doing something else, and I think that for the production it's really useful what she does there. И, конечно, очевидно, что Муся приносит новую энергию, и я бы сказала, наверное, немножко другой способ актерского существования. И очевидно, что она новая и немножко чужая этому старому доброму театру. Yes, and it's beautiful and important. And also about this good old theatre, what is important to say that the good old theatre is not bad theatre. The artists in the theatre are also really dealing with their stuff and taking it seriously. Да, это важно и интересно, то, что было сказано про Мусю. Но, возвращаясь к старому доброму театру, надо сказать, что это означает, что театр хорош, и что артисты в нем, они всерьез работают и справляются с тем, что происходит на репетициях. For me, it's always more interesting to have a tragedy where there are, in that sense, no bad guys or villains who are like obviously bad and everything they do is bad. Для меня тоже интереснее работать в трагедии, в которой нету плохих парней, очевидно плохих персонажей.
It's more interesting to work with a tragedy where everybody is working for good, but the outcome is tragedy. Для меня гораздо более интересно работать с трагедией, где все стремятся к чему-то хорошему, но результатом становится что-то плохое, трагичное. It's like in life, everybody is working for good, but the outcome is always tragedy. Прямо как в жизни. Все пытаются сделать что-то хорошее, но исход трагичен. And we have been talking about this kind of style or what is the story about many times during rehearsals, and one way to describe it is to say that this is the fairy tale, but this fairy tale doesn't have the happy ending. И множество раз во время репетиции мы пытались говорить о жанре, о стиле, но одним из ответов стало то, что это сказка, в которой нет хорошего конца. So you can have different opinions about it, what it is, and we always like, if we work together with Týta, we always like that. The audience can put up some questions, but theater is actually not there to answer, but just to reflect the moment what we have as humans. И, конечно, здесь могут быть совершенно разные мнения. Когда мы работаем с Титом, мы всегда понимаем, что у зрителей могут возникать вопросы, но театр не дает на них ответов. Мы можем просто рефлексировать или отражать то, что происходит, эти вопросы. Мне интересно, вы говорите все время такую фразу «как в жизни», «как в жизни». И это такой интересный триггер, потому что, в принципе, ситуация здесь воспроизводится сразу на нескольких уровнях. У нас есть девушка, которая в пьесе, которая должна играть Джульетту, и она приходит в театр. У нас есть Муся, которая приходит в БДТ, и у нас есть Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер, которые тоже приходят в какую-то уже сложившуюся структуру и пытаются внутри нее работать. Это далеко не всегда из этого высекается любовь. И у меня такой вопрос, так как вы существовали в разных ипостасях. У вас был свой дом, был свой театр, и там, наверное, вырабатывались какие-то особые отношения. И одновременно с этим теперь вы в вольном плавании, вы работаете в других театрах. И, в принципе, это, наверное, ситуация различная. Да? В чем отличие работы со своей труппой, со своим театром и такой приходящей работой в театре чужом? Какая специфика? I think when we had our own company, then the one aim why we did it or why we wanted to have our own actors was this question of language, that every time when you start with new actors, you have to teach them what you mean by this or that, and what kind of experiences everybody has in theater. Я думаю, когда мы работали со своим театром, со своей труппой, причина, почему мы хотели работать со своими артистами, в том, что это вопрос языка. Когда ты начинаешь работать с новыми артистами, ты каждый раз с нуля должен объяснять, что под тем или иным ты подразумеваешь. Because theater can be very different, and everybody can have different focus. What is the main thing what we are trying to achieve? Потому что театр может быть совершенно разным, и у разных представителей может быть совершенно разный фокус на том, что является целью. So when we created Eno-99, then our goal was to use the same group of actors through all the productions, and they started to understand better and better what is this discussion about and how they can support each other on stage. И когда мы создавали номер 99, мы создавали эту группу артистов для того, чтобы они из одного спектакля в другой работали друг с другом и понимали друг друга, понимали, о чем этот диалог, и могли друг друга поддерживать. So in general we had like 10 actors, and they really developed together through that long period of Eno-99. В целом у нас было 10 артистов, и они вместе развивались через весь этот период. So I think the values what we are looking for, they are the same, but if you come to the different
place and meet the new actors. So it takes a while to understand how we can communicate and where can we put our focus during that rehearsal period. Я думаю, что в целом наши интересы остались теми же, но когда мы приходим в новый театр, мы снова пытаемся объяснить наши методы, наши стремления артистам. So this is also what Tiit said, that we are so happy because the local actors were really open to try very new things for them. И то, что сказал Тит, я согласна. Когда мы попали в этот театр, мы обнаружили, что артисты совершенно открыты для того, чтобы пробовать новые вещи. So everybody put a lot of energy and a lot of efforts to really to go into the system what we are trying to achieve, and they are very seriously opening themselves to gain that goal. И артисты делают огромные усилия и с огромной энергией вкладываются в то, чтобы следовать нашей системе и чтобы пройти с нами этот путь. So that's the main difference, that in your own company you can actually develop through the years, and if you meet new people, you somehow have to use your intuition to find the people who are able to communicate and to learn those values very fast. В этом, наверное, главная разница, потому что когда ты работаешь между тем, что ты работаешь со своими артистами и с новыми, потому что так или иначе тебе приходится использовать свою интуицию, чтобы понять, есть ли здесь люди, которые способны понять тебя и следовать твоим убеждениям. In general, we are very happy with the result. В целом мы очень счастливы тем, что работаем здесь. А вы не скучаете по тому времени, когда у вас рядом были люди, с которыми вы работали долгое время, и с которыми вы рисовали, с которых вы понимали, или наоборот? Do you long for your first love? Do you long for the time you were 6 and had your, I don't know, most wonderful ice cream? Yeah, sure, of course you long for those kind of moments there. Скучаете ли вы по своей первой любви? Скучаете ли вы по тому периоду, когда вам было 6 и вы ели мороженое? Да, мы скучаем по таким вещам. So everything is in change in life, and you can't stay in one moment for too long time. So there is no point to long for that, or to have a pity over past times. Жизнь меняется, и нет смысла тосковать или сожалеть о том, что прошло, и застревать на каком-то одном моменте. Maybe the most, of course, like being a guest director, going into the new houses, and also like our last work was in Vienna, and now we are here. Also, there are like huge cultural difference and huge difference how organizational things are done. So it's like takes you time to adapt and understand. Конечно, будучи приглашенным режиссером, ты оказываешься в разных театрах. Предыдущая наша работа была в Вене. Сейчас здесь это огромная разница в культуре, огромная разница в том, как организован процесс, и, конечно, занимает какое-то время адаптация к этому. But actually, the hardest thing to be a guest director so far for us, especially here, as we have been here for quite a long time. И, конечно, самая сложная вещь в том, чтобы быть приглашенным режиссером, особенно здесь, потому что здесь мы провели очень долгое время. We can't work without falling in love with actors. Мы не можем работать, не влюбляясь в артистов. And you fall in love with them, you start to understand how they work, how they think, you like discover something in them, and then you have to leave, and this is actually the hardest point. Ты в них влюбляешься, понимаешь, как они размышляют, как они работают, а потом нужно покидать их, и это самое сложное. Because it's kind of like a
just now it would be nice to start with them and that you okay, you are this kind of person, so let's go there. И в каком-то смысле это только могло бы быть началом. Ты только понял, какой это человек и куда вы можете двинуться. Because what is special, of course, in Russia is that I don't know, is it like too deep now again? but there are some qualities which are like totally banned in Western Europe and which are still here, which still exist here. Касательно России, возможно, я сейчас слишком углубляюсь опять. Есть какие-то качества, которые совершенно запрещенные в Западной Европе, а здесь существуют. Yeah, for example, this kind of actor like Viktor Knyazhev, it can't exist in Germany. He just can't exist. This kind of quality of fighter. It doesn't exist. Например, такой артист, как Виктор Княжев, он просто невозможен в Германии. Там он не мог бы существовать. Такой боец, это просто невозможно. And of course, it is because, as less as I know about his childhood and how, in which kind of circumstances he raised up, and of course you can see everything in him when he's on the stage. И, конечно, насколько я знаю о его детстве и его юности, какие-то качества пришли оттуда, и мы можем видеть их на сцене. But this kind of childhood can't happen in Germany anymore. Но такое с детства невозможно в Германии теперь. So they can't have this kind of actors anymore. И поэтому у них нет таких артистов. Of course, Vitya is just one example, but in a way he's the most obvious example that the collision between this beautiful, kind, warm heart and the quality of fighter, it's this kind of wow, what person. И, конечно, Витя — это один из примеров, но он, наверное, яркий пример. Такое столкновение доброго сердца и настоящего бойца. Yes, and then you work with him, and then you have to go tomorrow. И вот ты поработал с ним, и теперь тебе пора уезжать. Maybe not meeting each other never ever again. Возможно, никогда не встретиться вновь. Yeah, this is complicated. Да, это тяжело. Но это всегда интересная тема, на самом деле, то, чего не может быть, оно все-таки есть. Просто обычный культурологический, на самом деле, вопрос. Что в российском театре есть такого, чего, например, нет, не знаю, в немецком театре или в эстонском театре? И наоборот, чего не хватает, может быть, в российском театре, не потому что что-то плохо, хорошо, а просто вот нет. Oh, you whatever. It can be like the subject for a doctorate work or something. Это мог бы быть предмет для докторской диссертации. Of course, it's a bit complicated because how to say, the borders are not that open right now. So what was possible like 10 years ago, that people were traveling more, now it's not that much anymore. So the experiences, what kind of theatre one has seen, those experiences are different. So it makes hard to communicate sometimes. Это достаточно сложно. Наверное, вопрос в границах, которые сейчас практически закрыты. 10 лет назад мы могли путешествовать и видеть много разного театра. Это вопрос опыта, насмотренности. But of course it doesn't make this big. For example, the main difference with
rehearsal in Germany and rehearsal in Russia. I can, of course, only say about БДТ. I haven't rehearsed anywhere else. Основная разница между репетициями в Германии и репетицией в России, я, конечно, могу говорить только о БДТ, потому что больше я нигде в России не репетировал. In Germany, it is like, okay, let's discuss. What is, why I'm doing this, what is it, why, what is the fantasy, let's discuss discuss. В Германии это так, значит, давайте обсудим, что здесь я делаю, какова причина, и... Of course, here also some actors try to ask for the версии, all these kind of questions. Конечно, здесь некоторые артисты тоже пытаются спросить о сверхзадаче. But we say that push-ups, let's do it. Но мы говорим, отжимайтесь, давайте начинать. And this is nice because theatre has to be unexplainable. И это здорово, потому что театр должен быть необъясним. Of course, you can talk about it, you can explain, but the essence of the theatre is always unexplainable, and the essence is always you have to do it, and then you can say that it was the right direction, wrong direction, it was good or it was bad. И, конечно, мы можем обсуждать, мы можем говорить о театре, но суть в том, что сначала ты создаешь театр, делаешь что-то, а потом ты можешь рассказать, было ли это правильно или неправильно. There are so many things what can be explained just via action. Есть очень многие вещи, которые можно объяснить только во время того, как ты это делаешь. So we were kind of lucky. People were ready to try something. Мы в этом смысле счастливые люди, мы можем попробовать что-то. Of course, sometimes it has like the downside also. Sometimes I have a feeling that here is like, okay, director said that I have to do this, I do this. And people are maybe a bit too obedient to the orders. И, конечно, у этого есть и обратная сторона. Например, режиссер сказал сделать это, я сделал это, и в этом смысле ты очень слишком послушный. Yeah, it's tricky because on one hand, yeah, try what you are asked to try, but try to understand why you are asked to try that. Это достаточно сложно, потому что, с одной стороны, попробуй то, что тебя попросили сделать, но, с другой стороны, пойми, почему тебя попросили это сделать. But this question of power, or who says, who is in the position of power, and what is the responsibility behind that, and the ones who kind of like are obedient, what is the point of being obedient? It's really complex subject. И вопрос силы. У кого есть сила, кто говорит, что делать, кто подчиняется этим пожеланиям, и это целый комплекс. For myself, I always try to say that the power what director has in the rehearsal process, it's more like responsibility. О себе я склонен говорить, что сила, которую имеет режиссер в процессе репетиции, это скорее ответственность. Of course, it's not always so straightforward. Это, конечно, не всегда так прямолинейно. But it is tricky that if director is losing that power, then there is no point at all for being a director. In that sense, democracy is not possible in the theatre. It's really not possible. И это, опять же, сложный момент, потому что если режиссер теряет эту силу, тогда нет смысла продолжать. Демократия в театре невозможна. But without collaboration, also the theatre is not possible for me. I'm not interested in this kind of theatre where the director is saying to do this and everybody is just acting as a puppets.
Без сотрудничества театр невозможен. Мне не подходит та модель театра, где режиссер говорит, а артисты как куклы исполняют. It's quite often in our productions that by the end of the rehearsal period, everybody should really know where is the focus in which scene and who has to be responsible that the focus will be always the same. Because the productions are not staying as one system if there is some gaps, appearing and the connections are not the same as they were before. В наших спектаклях всегда есть такая система, к концу репетиции артисты всегда понимают, в какой сцене на ком есть фокус и кто ответственен за то, чтобы фокус был именно там. Потому что в противном случае этот механизм сдвинется и появятся пробелы между сценами. I think that's exactly what Tiit is talking about, that the directors are always responsible of the vision or what is the conceptual side of the production and how to delegate this functional side to the actors. And actors have to know how to share it and how they keep together, as one collective. Я думаю, что это как раз то, о чем говорит Тит, что режиссер ответственен за концептуальную часть спектакля, за ее зрительный образ и за то, чтобы передать эту ответственность артистам, чтобы внутри все существовало без режиссера. А потом режиссер уезжает, фокус расслаивается, и спектакли, которые идут достаточно долго, а все-таки в России такая модель театра, когда спектакли могут идти годами. И что-то вот в этой правде, которая высекается в процессе репетиций, что-то меняется, замыливается. Вот вообще, что мне нравилось в манифесте, который вы провозглашали, вы говорили много о том, в ноте 99, о том, что каждый спектакль должен быть как последний. О том, что вот это высечение правды в принципе сложно себе представить в воспроизведении постоянном, механическом. А как быть действительно в ситуации, когда это даже не вопрос отсутствия режиссера, режиссерского контроля, вообще вопрос действительно репертуара. Как сохранить вот то состояние, которое высекается на репетициях, как оно может длиться, и действительно не исчезает ли здесь правда, не превращается ли это в какую-то застывшую конструкцию? I think this is exactly what I was trying to say, that actors have to know how to share this responsibility through the play, and it's actually beginning already from the moment when they come to theatre, how they warm themselves up, how long they spend on that, how they remember the most important points of the play and so on. So it's actually how well they understand the construction and how well they understand the responsibility of keeping it. Я думаю, что это примерно то, о чем я уже сейчас говорила, что ответственность в спектакле, как она распределяется между артистами, как они приходят на спектакль, как они к нему готовятся, как проводят разминку, как долго она продолжается, как они понимают самые важные места спектакля. And at one moment it's always about the effort. How big is the effort that you do in order to play this one performance? И это всегда вопрос усилия, как много ты вкладываешь для того, чтобы сделать спектакль. Is there something to discover for you during the performance or not? Есть ли то, что ты исследуешь во время спектакля или нет? We in NO99, one of our not most important but important production that we had was how to explain pictures to the dead hair. В НО-99 один из самых важных спектаклей, которые мы делали, как объяснить картины мертвому зайцу. I think it was also performed here in St. Petersburg. Я думаю, он приезжал в Петербург и здесь его показывали. But
like in the middle of this performance, there was always like 20 minutes long improvisational part, and like a lot of rules how to improvise and how to not improvise, but anyway, it was always improv. В середине этого спектакля была 20-минутная импровизация, и было множество правил о том, как импровизировать, как не импровизировать. And actually it was always meant that it will fail, because improv finally will fail. И на самом деле всегда имелось в виду то, что она в конце потерпит провал, потому что импровизация всегда в конце терпит провал. And that was also like one of the points that there are moments in the art when you fail and when you can't continue in this lucky and magnificent way. И в этом была суть, потому что так всегда в искусстве ты не можешь все время продолжать существовать в прекрасном образе. But still, we always try to succeed with this improv. Но тем не менее нам всегда хотелось получить успех в этой импровизации. 10 people all together improvising. 10 человек импровизировали вместе. And I think we played it for 3 years or something, with this production for 70 performances or a bit more. Я думаю, что мы играли этот спектакль около 3 лет, примерно 70 спектаклей прошло. And the last performance was in Berlin, in Hebeln-Ufer. И последний спектакль был в Берлине, в Эбельнуфер. And I went after the performance behind the stage to meet the actors. И после спектакля я зашел за кулисы, встретиться с артистами. And I said that, yes, today you totally succeeded with everything. Я сказал, сегодня вам все удалось. So it's good time to finish with this production. И это хороший момент, чтобы нам закрыть этот спектакль. Yeah. So it was kind of like a lucky accident, but anyway, so everything was really well done. Yeah, all the time interesting, good performance, last one. И это был самый хороший выход, последний спектакль, на котором все случилось. So it's, of course, the ideas what you put into the rehearsal process, not only the directors but also the actors. What are the triggers for them? Those triggers are changing over time, and you can't keep them. И вопрос того, что вкладывают режиссеры, вкладывают артисты, какие идеи вкладывают они в спектакль и какие триггеры срабатывают там. Они все время разные. I don't know, is this legend true or not? But my teacher in theater history, she always told the story about Masquerade by Meyerhold. Я не знаю, правда это или нет, но моя преподавательница по истории театра рассказывала все время легенду о маскараде Мейерхольда. So for me, the legend was that they were preparing it for I don't know how many years, and then they took it out with 2 weeks for the audience, and it became really popular. And then during the blockade, the set was destroyed, but they were just like saying the words in the concert hall. Я не знаю, правда это или нет, но для меня легенда звучала так, что они работали над спектаклем много лет, и за 2 недели выпустили, и во время блокады декорации все были повреждены и уничтожены, и они просто произносили текст в концертном зале. Was it somehow like that? Была схожая история. Ну, думали, что декорация уничтожена, а потом оказалось, что они не уничтожены. Да. But anyway, there was a moment when they were just standing on the stage somewhere and just saying the text. Но тем не менее был момент, когда они стояли просто на сцене и произносили текст. But it means that kind of like the performance got a new point through that. So it had the times were developing somehow with the performance. И это значит, что спектакль достиг нового уровня благодаря этим сложностям, и что время изменило спектакль. Luckily, most of the performances don't have this kind of development around them. К счастью, у большинства спектаклей нет такого развития. So we are just losing the interest. That's why I don't believe that it's possible to maintain one theater performance more than, I don't know,
maybe 3, maybe 5 years, but then it's over because people changed during the time. Но интерес меняется, и я думаю, что нету смысла в том, чтобы спектакль существовал более 3 лет, потому что меняются люди. Of course, it could be funny to see this, what is the oldest one which they are playing in West End, this Agatha Christie, whatever, 80 years old production there. It would be like just ridiculously funny to watch it. Where do we play it? In West End in London. Да, было бы очень смешно посмотреть в Вест-Энде спектакль по Агате Кристи, который они играют уже более 80 лет. But I don't think that there will be any kind of theatre satisfaction out of that. Но я не думаю, что можно получить хоть какое-то театральное удовлетворение от этого. «Синяя птица» Станиславского все еще идет в Амхате. Ага, еще, да. Да, ну, получается, сколько уже лет? 300. Yeah, well, this is this kind of like a historical excursion, so of course you can go there and just to but obviously you don't see what they saw there, so there's in that sense there's no point. В этом смысле это такой экскурс в историю театра, но, конечно же, мы не можем увидеть в этом то, что видели они. I think the theatre, the kind of specific effect of the theatre is that it's existing in a certain moment of time, and it's always bringing together people who are sharing this life experience, being alive at the same moment. Я думаю, что суть театра в том, что он существует в один момент, и это опыт, которым делятся люди, находясь в одном моменте. Это включает и зал тоже. That means that everybody who is gathering, I mean actors on stage and people in the hall, they are actually coming from the same world. Я имею в виду, что люди собираются в одном месте, и артисты, и зрители, но все эти люди из одного мира. And then they spend, it's like a ritual, they spend together like, I don't know, 3 hours, 4 hours, and it's kind of sacrification of their lifetime, and they never get back this time, so it has to be evaluated somehow. И это своего рода ритуал. Люди жертвуют своим временем и никогда обратно не получают свою жертву. But if we talk about the production, what is 100 years old, then actually it doesn't say what was very beautiful. What teacher said that it doesn't say the same thing what it said, you know, to the people who were alive when it was first time performed. И если мы говорим о спектакле, которому 100 лет, Тит очень красиво сказал, что это не то же самое. Они не говорят то же, что говорили те люди 100 лет назад. Это совершенно другой спектакль. So yes, I totally agree that what was the longest time we performed something in NO99? I think really 3 years, it's maximum. Да, я совершенно согласна. Наверное, максимум, который мы играли один спектакль, это около 3 лет. Yeah, even productions which were like popular and still the halls were full, but one moment you can understand that you can't actually continue with that because it's over. Даже спектакли, которые были очень популярны, всегда имели полные залы, ты в какой-то момент понимаешь, что продолжать уже нельзя, что он закончился. And somehow you can't put up this question anymore. It's like becoming empty. Почему-то получается, что эти вопросы ты больше задавать не можешь, все пустеет. There will be just new questions coming up. Просто появляются новые вопросы. А если говорить про вопрос правды, у вас был период, ну и что уж говорить, спектакль, который напрямую работал с реальностью, спектакль «Единая Эстония», где вы, по сути, выстраивали, режиссировали реальность каким-то способом. Мне просто лично по-человечески интересно, это была просто какая-то идеалистичная, не знаю, утопическая попытка поработать вот с этим пространством и показать, что театр может режиссироваться как бы и вне сцены, и потом вы снова вернулись собственно, к работе с залом, сценой. Или вы почувствовали, что вот такой выход за рамки, он как бы не ваш, что вы не чувствуете, что это тот тип искусства, тот тип перформанса, который стоит продолжать. In what sense that we felt that it wasn't a good
good thing to do. It was not our way of working. Or not our way. Not our way, but did you felt that there was something in that experience that probably shouldn't be repeated, and then you get back to theatering stage? No, it was more that. Oh, sorry. Чувствовали ли вы, что что-то в этом спектакле есть такое, что, к чему вы не можете вернуться и не можете повторить на сцене? With Unified Estonia, there was no way to come back for that because it was already done. You can't repeat it. It was only possible to do it once. Что касается Единой Эстонии, это просто было невозможно к ней вернуться. Она должна была случиться один раз и все. And about political theatre, it's like we have been discussed after this Unified Estonia experience that there is so many different productions what you can call political, or this is political theatre, but it sometimes or mostly political theatre is really dry. It's more like theoretical. Everybody likes to talk, but it's nothing you can really perform. Что касается Единой Эстонии, мы очень много говорили об этом и в политическом театре. Политический театр, как правило, сух, и в нем очень много разговоров. Всем нравится говорить, но что-то показать не получается. But our tools, what we just tried to use, we're just taking this our skills, what are, I think we are professionals, our professional skills out of the secure area. And we went to the real situations, but people actually they are not expecting theatre to come out of that frame. И мы попробовали использовать инструменты, профессиональные инструменты, думаю, мы профессионалы, в той области, где люди не ожидают видеть театр. That means that I think theatre actually can be quite powerful tool, but you have to use it on the unexpected level. Я думаю, что театр может быть очень сильным инструментом, но его нужно использовать на неожиданном уровне. And this unexpected level was even more funny because right after the Unified Estonia, the next production we did was Michael Fryan Noises Off. И что касается неожиданного уровня, в следующем спектакле, который мы сделали после Единой Эстонии, Michael Fryan Noises Off. I don't know. Do you know it? Comedy. Шум за сценой. Yeah, it's a like a straightforward comedy about it's this like a Stupid comedy. Stupid doors open, doors closed, this kind of comedy. Это совершенно глупая комедия, где открываются и закрываются двери. And this was like totally like, what are you doing now? How could you? Oh, you're doing comedy. И это было, как вы можете это сделать? Как вы что, комедию сделали? We said, yes, we are theatre. Can you imagine? Да, представьте себе, мы театр. Yes, that Unified Estonia was the experiment, but was actually interesting because it was constantly playing on the border of the reality and illusion, and nobody in the end was able to make the difference what is illusion and what is reality. Единая Эстония была таким экспериментом, существующим на границе реальности и иллюзии, и в конце никто уже не был способен отличить, что есть реальность и что иллюзия. Yes, for some time we even thought that all Estonians are taking part in our production because everybody who had some kind of opinion about what is going on, everybody was already the part of it. И в какой-то момент у нас было ощущение, что вся Эстония принимает участие в нашем спектакле, потому что все, у кого было по этому поводу мнение, все становились частью спектакля. So this kind of big experiment you actually can make only once. Такой большой эксперимент такого рода можно сделать единожды. But a couple of years later, when we we were asked to take part in this Prague Quadrennial, what is the big exhibition of theatre art. И через пару лет после этого мы были приглашены участвовать в Пражском квадреннале, большая выставка искусства.
And there we had the installation where our young actors were selling the franchise of the Unified Estonia, kind of how to take power in your democratic state. И молодые артисты показывали, как Selling the franchise is like selling the kind of the idea of this, the full set of tools. как бы описывали весь комплекс инструментов, которые были использованы в Единой Эстонии. And it was kind of like we built up the very nice lounge, and people it's very big exhibition, and all the interesting people from different countries came to see this project, and everybody had very different reactions. So some of them understood that this is a fun and a very ironical way to describe nowadays world, but some of them took it really seriously. И мы сделали очень хороший выставочный зал, и туда приходили люди со всего мира, и некоторые принимали это иронично, а некоторые принимали это всерьез. Some of them, we had the little booklets, very ironical about how the tools should be used in nowadays politics, how to take the power. So some people asked us, can I take some more booklets because I have friends in politics and it will be very helpful. Там лежали буклеты с информацией о том, как нужно применять политическую силу. И некоторые люди просили взять еще буклетов, потому что это очень полезная информация. For the friends in politics. Для своих друзей в политике. But you didn't mention that what our young actress said is that after this Unified Estonia we got elected into the parliament, and now our then actors are the members of the parliament, and we are getting good salary from the parliament, and then people especially from the Western European countries said, yeah, but what is your program? And said, fuck the program, we are just getting the salary. И молодые артисты говорили о том, что на самом деле нас избрали в парламент, и the older actors, you said? Yeah, 10 actors are now the members of the parliament. И 10 артистов сейчас являются членами парламента, и они говорили, какова ваша программа? Да ну нафиг эту программу, у нас зарплата есть. But it was just funny, even in the context of the theatre exhibition, in the context of the play that we say that it is a play, what we did, and even then people started to believe that it's true. This was funny. И даже в контексте пьесы, в контексте спектакля люди все равно продолжали верить в то, что это правда. Это смешно. So actually, yes, the result of both projects, the one what we did in Estonia and the one, the installation what we made in Prague, that actually the result was that it's so easy to manipulate people, and this is a little bit scary. И результатом этих двух проектов «Единой Эстонии» и выставки в Праге стало открытие того, как легко манипулировать людьми, и на самом деле это пугающе. Достаточно об этом. Но в театре вы тоже манипулируете людьми, точно так же зрительным залом. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. И мне кажется, правда важные слова написаны на афише. Обмани меня, люби меня, притворись, что любишь меня. Потому что на самом деле, эмоция может быть, действие может быть отманипулировано, а реакция все равно настоящая. Ну да. И в принципе похоже, что и об этом тоже спектакль Джульетта. Yes, it's about the truth in love and how to gain it and how to maintain it. Да, это о правде, любви, о том, как достичь ее и как развить ее. Мне кажется, в общем, вот и все. А так это или нет, мы посмотрим на самом спектакле. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Пока-пока. Спасибо. Пока.